É só uma ocasião especial ou só estava querendo um banquete? Toda ocasião é especial. Hoje celebramos uma nomeação. De quem? O novo sabre do escudeiro Herdor. Já achei um nome para ela. Belo sabre. Te nomeio Traditiana. Um monstro no esgoto. Sabe de mais algo? Não faço ideia do que seja. Só que é letal. Não me afetaria se a minha cozinheira não tivesse sido uma vítima. Ah, a carne que ela preparava era única. Ela estava no esgoto caçando para trazer carne? Não. Ela foi a uma feira com uma irmã ou prima. Não importa. A maluca a convenceu que um príncipe que virou sapo vive nos esgotos de Oxenfurt. E sabe como são as mulheres. Querem um príncipe e mergulham na merda para consegui-lo. Vice não era diferente quanto a isso. Foi lá e nunca voltou. Não foi a primeira, pelo que parece. Ei, deixe ela em paz. É assim que você trata a filha do senhor da mansão? Peço perdão. Onde estávamos? Assim, o contrato. Então, vai aceitar? Vamos resolver uma formalidade antes. O pagamento. Não se preocupe. Volte com a cabeça da fera e você terá o que desejar pedir de mim. É bastante generoso. Mesmo assim, preferiria estabelecer um valor. Ah, tá bem. Quanto você deseja? 300? 400 coroas? 450. Certo. E isso será além do souvenir que for que desejar levar. Considere a fera morta. Confiante? Traga-me a cabeça dela e a recompensa será sua. Oxe, deixaram uma falha ali de dublagem. Tá louco? Ei, você! Olho de gato! Meu nome é Gerald. Mas vou te chamar de olho de gato. Isso é um problema? Vá direto ao assunto. Tem uma proposta potencialmente lucrativa, olho de gato. Matar o meu amigo, Clivert. Precisa descobrir quem foi e cortar a cabeça do cretino. Por que não vinga ele você mesma? Parece gostar de balançar seus sabres por aí. Sim, gosto. E se soubesse quem matou o Clivert, já o teria estripado há muito tempo. Mas não sei. Mas você vê muito mais do que eu com seus olhos de gato. Pode rastreá-lo. Continue falando. Clivert traficava Fistec. Há alguns dias ele foi para a Arqueada levar uma entrega. Nunca mais voltou. Esteve lá? Viu de fato o seu corpo? Não, mas Clivert era um filho da mãe de confiança. A gente ia se encontrar, mas ele não apareceu. Isso só pode significar que está morto. Encontre o cuzão que fez isso. Encontre ele e mate-o. Pagarei uma boa grana. Preciso pensar melhor. Clivert tem uma cicatriz na testa. Parece a sua. Veja isso e reconhecerá seu corpo. Falei que pensaria sobre isso. Sabe de uma coisa, olho de gato? Só preciso olhar uma vez para você e já sei. Você fará o que eu pedi. Posso apostar. Me procure em Oxenfurt, na estalagem Alquimia, na praça principal. Uma rosa em campo vermelho. Eu vou aqui primeiro. Aí eu consigo começar um novo jogo mais depois. Chega aí, meu amiguinho. Chega aí, chega aí. Anda! Let's begin by reading, guys. Thank you so much. Vamos ao encantador de runas.
Que isso, javali? Caralho, que da hora. Chegue mais perto. Ihu. Porra, vocês estão vendo, hein? Ah, o bolinho fica restaurando. Ah, não. É hora de acabar com isso. Eita porra! Chegue mais perto. Olha, chegou a morrer. Pô, tem mais um. E então, Puta quanto merda. tempo vai me fazer esperar? Ah, que isso? Pulei, não foi. Que merda, velho. Olha o bicho de capeta. O quê? Perdeu a calma? Bicho de capeta, velho. Ih, o bicho bugou, né? Isso valeu muito o esforço, não.
que é aqui? Será que eu posso passar por aqui? Vou passar por aqui também. Sacanagem, eu tenho que ficar vindo aqui pra abrir a porta. Heia! Oh! What the fuck? Vai que aqui, ó. Estranho? Saudações. Estaria interessado em uma conversa? Saudações. Saudações e glória à criação sem fim do mundo. Não entenda errado, mas, honestamente, este mundo não merece tanto louvor. Ah, nortenhos, reclamando eternamente com seus rostos sempre azedos, prontos para criticar até uma simples saudação. Ah, mas agora sou eu que tenho a língua azeda e você vem para negócios. Uma pena. Não posso forjar nada. Perdi tudo, até ferramentas. Você é um artesão ou um mago? Sua língua não tem tradução adequada para meu negócio. Sou um erudito e um artesão. Parte forjador, parte mago. Gematria, criação de runas. Esses termos lhe soam familiar? Não, mas criação de runas parece autoexplicativo. Verdade. Mas não só crio runas e glifos mágicos, mas também transformo as runas em palavras mágicas poderosas. Esta arte tem muita aplicação prática, pois pedras de runas propriamente forjadas podem ser inseridas em espadas e, se formarem palavras mágicas, dão à lâmina poderes maiores do que se colocadas sem ordem. Glifos também podem formar tais palavras e colocá-los em armadura. Às vezes me contratam para resolver problemas. Recuperei 1 ou 2 itens perdidos antes. No meu caso, não pode ser feito. O navio em que eu navegava afundou, levando meus instrumentos para o fundo do mar. Comprar substitutos não é uma opção? Meu próprio projeto eles eram. Especialmente forjados. Uma fortuna custou para fazer e todas as economias que tinha afundaram em um abismo escuro junto com meus instrumentos. Parece que precisa de um homem com minha perícia. E eu adoraria ajudar, especialmente já que você pode me ajudar. Conseguirei as moedas que precisa. E em troca pode forjar runas e glifos para mim. Tem certeza? Preciso de uma grande quantia. Mesmo os glifos mais simples precisam de ferramentas caras. E para meus glifos mais avançados, sem mencionar as obras-primas, o custo é maior ainda. Não se preocupe. Sinto que será um bom investimento para mim. O jeito que fala sobre sua arte parece mais como um homem de fé do que um erudito. Para você, fé e erudição entram em conflito. Mas na minha terra, homens sagrados são eruditos. São estimados pela sabedoria. Os Ophiri acreditam em deuses? Difere de região para região. Foi criado para acreditar que só existe um Deus, o mundo. Deus fala conosco por símbolos, e nós nos aproximamos dele estudando suas palavras. Símbolos. Você quer dizer runas e glifos? São meramente sinais elaborados por homens imperfeitos na tentativa de descrever o mundo. Porém, há mágica neles, e toda mágica vem de Deus.
Quando crio runas, quando as organizo em palavras, essa é minha oração. E quando as encanto numa espada, essa é minha bênção. Tô curioso quanto ao que traz você às nossas terras. A coisa mais simples de todas. Sede de conhecimento. Meu mestre me ensinou tudo que podia. Precisei aprender as línguas de todas as nossas terras, os nomes de todas as plantas e animais. Arriscou uma jornada tão longa para aprender novas palavras? Poderia ter vivido uma vida farta em casa, respeitado pela beleza e importância da minha arte. Mas tal vida não seria satisfatória. O mundo é ótimo e diverso, pois está sempre sendo criado. É uma charada que fala conosco por símbolos. Quero aprender a língua do mundo, descobrir os sinais pelo qual ele fala conosco e me especializar em sua sintaxe. Para isso, aprenderei os próprios princípios da criação. Tenho algumas moedas comigo. É o suficiente? Um começo já é. Ofício caro. Porém, não custa só moedas. Precisarei também de uma pedra de jade de substancial tamanho. Verei o que posso fazer. Já tem aqui do lado já? Aparentemente dá para achar depósitos pequenos de jade ao nordeste de Novigrad. Preciso tentar a minha sorte lá. Nordeste de Novigrad. Rapaz, tem muita coisa aqui pra pegar. Cara, esse cavalo se enfia em cada lugar, né? Como é que tu viesse pra cá, meu filho? Porra! Bem lento agora. Opa! Carpeado, cadê você, carpeado? É verdade, tem que tirar essa porra, né? É melhor trazer daqui. Não há muito jade aqui. Preciso continuar procurando. Cara, que lugar é esse no mapa? Não me lembro de ter vindo pra cá, velho. Pera aí.
Ih, cara. Isso aqui é uma aranha, velho, gigante. Não aparece os bichos. É hora de acabar com isso. Vamos, chegue mais perto. Vamos, chegue mais perto. Corre pra caralho. Ô, caralho. Quanto tempo vai me fazer? Pô, vai se fuder, bicho, filha da puta. Olha, não dá? Olha como... Ah, mano. Deixa eu saber, pô. Como é que a minha vida foi lá pra cima do nada? Vamos, chegue mais perto. Ah, não dá, mano. Que isso? Os caras botam uns bichos novos no jogo. Muito esquisito, cara. Ó, o bicho taca de longe, te prende, vem correndo e dá-lhe uma bocada. Aí ele não... Aí quando tu vai dar o golpe, ele vai pra trás. Fica correndo e correndo. Ah, é complicado, né, cara? Puta merda, cara. Coisa chata, velho. Para de correr, ô seu filho de uma
Vagabunda puta de esquina. Uma aranha vagabunda. Deve ser uma aranha puta mesmo. Vagabunda. Meu Deus do céu, mano. Nem vou ficar nessa merda aqui, eu já vou lá pro outro. Você é louco. Garoto, guarda O a espadinha. depósito era muito pequeno. Preciso encontrar outro. Ah, não acredito. Bagulho criptografado da porra, cara. Vai tomar no cu. Cara. Vamos, capeado! Nossa, agora tem limite de virote também, né? Caralho. Estou aqui. Vamos, chegue mais perto. E aí, sua vagabunda, gostasse agora? Sua vagabunda. Jade. Melhor extrair um pouco dela. Só que da hora a animação, cara. Corre, negada! Fechou. Agora tinha só uma, vai entender, né? Eu acho que quando mata, acho que some, cara. Ai, meu Deus. Caralho, o cara tá a 1000 de distância, velho. Você tá louco. Vamos, capeado! Cara, piadinho, você está muito exaltado, cara, piadinho. Caralho, o gol do cavalo aumenta. Caralho. Cara,
eu vou de cavalo mesmo. Eu ia pegar a placa ali, mas já passei já, né? Então chaquete. Corra, carpeado! Corra, carpeado! Caralho, o vigor sobe muito rápido. Vejo que fez bom uso das minhas moedas. Você não poderia saber quanto prazer voltar ao meu ofício me trouxe. Obrigado. De nada. Como vai o trabalho? Já forjei várias runas pequenas para voltar a praticar. Infelizmente, as ferramentas e ingredientes que tenho agora não podem criar nada melhor. Dá com sorte. Achei um punhado de jade. Aqui. Te agradeço. Se olhar meu trabalho deseja, convido-o de pronto. Trouxe moedas para conseguir equipamento melhor. 1000 agradecimentos. Você realmente é muito bom para mim. Seu trabalho vale o dinheiro. Já foi 15 mil moedas, né? Nessa brincadeira, né? Então... Vejo que vem trabalhando duro. Oh, sim. Encomendei um conjunto de ferramentas dos artesãos de Novigrad. Me cobraram várias pernas e braços por elas, mas ao menos agora posso renovar meu trabalho. Criei várias runas, glifos e diagramas novos. Dê uma olhada. Talvez encontrará algo que goste. Ok. Então, nada te impede mais? Você quer dizer, me impede de fazer verdadeiras obras-primas de runas? Infelizmente, para fazer isso, precisarei de mais moedas. Caralho! Vou dar uma olhada no que você tem. Que isso? Elemental. Nossa senhora. Não tem nem o... Não tem nem superior aqui, velho. Que porra. Que isso, mano? Que porcaria, mano. Não acredito nisso, mano. Que bosta, hein? Gastei minha grana toda nessa Até logo. merda, hein? Cara, eu vou começar a campanha de novo, agora no novo jogo mais, acho que dá pra fazer, eu acho, né? Aí dá pra fazer. Não sei se eu deixo isso aqui ligado agora pra ver como é que é.
vai dar, mano. Oxi. Vou começar um jogo novo a partir daquele lá, velho. Tá puta. Vamos ver se vira aí, mano. Vamos ver se vira aí. Rapaz, que violência. Como é que eu consigo saber? Rapaz, que violência. The Witcher, what a Sabe que não acho graça nenhuma nisso. Eu não queria fazer graça, queria fazer você se apressar. Já é meio-dia. Você prometeu para Siri que iria treiná-la. Vá antes que o Vesemir mate ela de tédio com aqueles desenhos.
Bom, até mais. Te vejo depois. Até mais. Te vejo depois. É. Tô preso. Merda. A passagem da montanha está linda como nunca. Esse velho... Hora dessas drogas. Você... Falta elas. Quanta... Não fique bravo com ela. Por que não? Essa impertinente... Você gosta de... Tudo bem. Acho que também tem um pouco de culpa. Matar monstros não deve ser levado na brincadeira. Ciri deve entender isso se quer se tornar uma de nós. Te vejo lá embaixo. Ah, eu vou começar um novo jogo. Não sei se começa um novo jogo Marcha. Errou. Entendi porque estava ansiosa para praticar. Ataque. Você não está no circo. Pirueta. Errou. Mova os pés. Chega. Desça. Salto mortal? O que você acha? Muito bem. Tire a venda. Temos trabalho a fazer. Você acha ainda? Não. Eu sei. Pedir. Você. A senhorita... Sinto. Sangue. Posso. Mas você... Não. Olha, tudo bem. Pare de... O que você acha? Vamos. O que você acha? Vamos. Caramba! Você mostrou quem é que manda, menina. Siri, desça aqui. A diabinha.
Assim que ela voltar, vamos colocar ela para polir todas as espadas de Kaer Morhen. Encontrou o capacete? Cine! Kaer Morhen. Você está... Sobre... Demora. Ainda... Começou. Três. Ela está... Vem, vamos. Nos... Não. Não. Foi só um... Logo. Espera. Não. Pare. Você... Deve... O quê? Você ouviu isso? Ouvi. Vamos, ataquem-nos! Ah, ele já volta com as paradas cheias já. Quer saber? Deixa abaixo. Eu vou continuar aquela... Pegar o jogo. Eu vou seguir isso aqui pra fazer zerar isso aqui. Mais interessante. Depois eu zero o jogo, cara. Boa noite, Catarina. Noite. Uma besta. Game of Year. Maria, traz a garrafa de café pra mim ali. Anda! Garoto corajoso, Guillaume. Palmerin supervisionou a criação dele. Guillaume é da família. Não me acostumo com o jeito que vocês falam. Ainda mais quando vocês ficam mudando entre o rebuscado e... bom, o quase normal. Nós somos cavaleiros errantes, a serviço de Sua Excelência Magnífica. Quando a representamos ou falamos em nome dela, a tradição nos guia. Ninguém aqui? Já devem ter retirado o corpo? Vamos olhar em volta. Ver se deixaram passar alguma coisa. Botas com taxas, pegadas de várias pessoas. Guarda do cal, claramente. Vamos ver para onde foram. Caminhou ao longo da margem. Talvez o corpo tenha ficado na margem. Tudo que é levado pela corrente parece que chega nesta parte rasa. Sim! O fedor é forte! Temos visitas. Cuidado. Bora, vamos.
Caralho. Ai. Vamos, chegue mais perto. Não! É hora de acabar com isso. Atraído para cá pelo cheiro de sangue. Vamos continuar procurando. É louca, cachoeira. Sangue. Os guardas tiraram essas redes da água e soltaram o corpo mutilado. Vou mergulhar, ver se deixaram passar alguma coisa. Lixo que desceu o rio. Precisamos continuar procurando. Calma, eu tô procurando, relaxa. Veja a marca. Os guardas deixaram este local de barco recentemente. Provavelmente para transportar o corpo para algum local. Oxi. De seda, com um bordado DLC. O acessório de um nobre, claramente. Seria bom saber para onde levaram o corpo. E agora? Este não é o local do assassinato, disso sabemos. A corrente trouxe o corpo aqui. O cadáver ficou preso nas redes. Os guardas o puxaram, o puseram num barco e o levaram. Temos que descobrir para onde o levaram. Queria ver o corpo antes dele começar a se decompor. A estalagem. Os clientes devem ter visto os guardas. Qual direção eles tomaram? Vamos perguntar lá. Parece que temos um público cativo. Está surpreso com isso? O povo daqui contará aos filhos dos filhos o que eles ainda não sabem sobre o dia em que um corpo esquartejado foi achado no rio. Uma coisa, eu achei um lenço na água, com um bordado DLC. Isso diz algo pra você? Delacroix? Não pode ser. Foi ele quem a fera matou? Parece que sim. Conhecia bem? Há muito tempo. Éramos amigos próximos. Mas nossos caminhos divergiram. Era um homem de extremos. Permanecia com seus companheiros até em situações difíceis, enfrentando os inimigos até o fim. Inimigos.
Ele tinha muitos. Tinha. Mas não vejo o que isso pode ter a ver com a fera. Ah, Gerald, você acertou um nervo. Memórias de um passado distante, às quais não quero voltar nesse momento. Entendo. Podemos falar depois. Vamos para a taverna. Vamos para a Terei que taverna. deixá-lo em breve. Voltar à corte. Mas mal chegou em Toussaint. Não há descanso para um cavaleiro a serviço de Sua Ilustre Alteza. Alguém em casa? Comprar bolinhos? Mas com 20 mil de mana aí, cara, que delícia. Que demais, que demais. Bora, rapaz. Ah, que má sorte. Ao seu dispor, bruxo. Na verdade, achei que retornaria tarde demais para cumprir meu dever. Mas cheguei na hora certa. Quando você terminar de examinar o cadáver, lembre-se de informar a Ana Rieta. Ana Rieta? Sua Excelência, Duquesa. Eu me descuido às vezes. Nos referimos... Pela minha jura. Esse é o cheiro bolorento de patê fresco? Exatamente, Sir de Perrac. Vejo que o tempo não afetou seus sentidos. Ficaríamos honrados com a sua presença. E de seu companheiro também. Por que não sinto nem um cheirinho de ensopado de lagosta? Nada de sopa de hoje, por falta de lagosta. Acho que não ficou sabendo, mas eu só pesquei um cadáver. Acordei ao amanhecer, como todos os dias. Mas, quando olhei para cima, vi um céu ensanguentado. Pois cá estamos, justamente por causa do cadáver. E o homem que você convidou à sua mesa foi convocado de uma terra distante por sua excelência magnífica. Ele está encarregado de encontrar e matar a fera. Convidamos 2 homens para se juntarem a nós. Mas dado que o temperamento de Sir de Perrac está mais para lebre do que para cão de caça, suponho que o caçador seja o outro. E quem seria ele? Meu nome é Gerald. Uma introdução modesta. Claramente não tem estado muito com Sir de Perrac. Nos poupe dos seus insultos mesquinhos. Gerald é um mestre bruxo. Ele tem perguntas sobre a última vítima da fera. Eu achei o corpo. O sol tinha acabado de nascer. Quando acordei, sentei em minha cama, olhei pela janela e vi um céu vermelho como sangue. Pergunte, Gerald, por favor. Ou cá ficaremos até o inverno. Devia ser bem cedo de manhã. Foi conferir suas redes e então... Saí da minha cabana e então vi... Pela minha jura. Vá ao ponto, homem. Você viu um corpo preso nas suas redes para lagostas. Já sabemos disso. O que aconteceu depois? Você viu alguém por perto? Avistou algo marcante? Qualquer coisa. Não havia viva alma lá, só eu. E algo marcante. Bem... O que você viu? Mas já aviso. Se repetir que o céu estava vermelho... Eu vi uma cabeça flutuando, olhos arregalados, a língua azul e para fora. Do lado dela, uma mão balançando na água. Conseguiu ver bem as partes do corpo? Eles me assustaram tanto que eu corri para a cidade o mais rápido que minhas pernas aguentaram. Depois voltei com os guardas, que me disseram para não atrapalhar. Foi um trabalho duro. Os pedaços estavam tão enroscados na rede que tiveram de cortar ela. Preciso examinar o corpo. Sabe onde o levaram? Eles transportaram ele. Depois o colocaram numa carroça para levar até uma adega em Corvo Bianco. Para manter ele frio, sabe? O quê? Ora, Corvo Bianco é uma propriedade do Barão Rossel. Quando souber que transformaram a adega dele em necrotério, ele vai soltar os cachorros.
Enquanto você vagava pelo norte, o vinhedo dele foi leiloado. Quem era aquela? A mulher que acabou de sair. Não a vi antes e nem a vi entrar. Lenice, sem dúvida. A filha do taverneiro. Mas espere, Gerald, porque isso é ultrajante. O vinhedo de Rossel foi leiloado? Inconcebível. Não é segredo que o barão se endividou até as orelhas com jogos. Finalmente vieram cobrar. Os credores leiloaram a propriedade dele. A chancelaria ducal que comprou. Rossel agora mora com o irmão em Vicovaro. Avisei Rossel que ele teria seu castigo. Quanto tempo se vive de heroísmos passados? Os credores devem ter percebido que as promessas dele eram vazias. Esta é a nossa época. Os cavaleiros de hoje são sombras pálidas dos heróis de outrora. É verdade o que dizem. Deuses mandaram a fera para nos punir por termos nos desviado dos velhos caminhos. Então pessoas dizem que a fera é punição divina. Os cavaleiros deram as costas aos antigos costumes. Se eram defensores do ducado, hoje são defensores de seus próprios traseiros. Ora, seu insolente. Deixe ele falar. A duquesa negocia títulos, concede honras a malfeitores. Nós saímos do caminho da virtude, perdemos a graça dos deuses, e isso é um castigo. Não dê ouvidos a essa tolice, Gerald. São os mesmos absurdos ditos por pregadores de rua. Mas os agitadores têm surgido como ervas daninhas ultimamente. E todos oferecem as mesmas palavras. Dizem algo mais sobre a fera? Além dela ser uma mensageira dos deuses. Os santistas não são tolos. Eles veem que a fera mata em dias que honram padroeiros. Monstro exigente. Obrigado pela hospitalidade. É hora de eu examinar o corpo. Corvo Bianco é pouco distante daqui. Perto da arena do torneio. Apenas siga a estrada e você chegará lá. Não virá comigo? Ah, sim. Atendendo a algum dever. Algum dever? Sua Excelência concedeu-me uma grande honra, mesmo antes de partirmos para Velen. Farei o papel de lebre durante os jogos deste ano no jardim do palácio. Quando me vir em minha fantasia, você vai se mijar de rir. Estou um pouco tentado a fazer perguntas, mas tem cara de uma história longa e complicada, que envolve questões da história e tradição daqui. Então, vejo vocês depois, Milton. E boa sorte. Milton. Eu preciso comprar mais comida, senhora. Tô só com um bolinho aqui. Normalmente eu diria para você experimentar o nosso famoso ensopado do pescador. Mas, infelizmente, estamos sem lagosta. Poderia substituir por outra coisa. Perca, por exemplo. Trocar lagosta por peixe? Faça-me o favor. E depois, vinagre por vinho, salsicha por tomilho. Ah, vocês nortenhos são ótimos, mas de culinária não entendem nada. Rapaz, você fica mais calma aí, rapaz. Você tá muito agressivo, que isso? Alguma fofoca? Os pescadores têm falado de algo interessante? Sim, de um nortenho que substituiria a lagosta por Lúcio. Fiz uma pergunta séria. E uma sem tato nenhum. Eu não fico escutando a conversa dos meus clientes e muito menos repito o que porventura ouço. Não sei se eu boto o idioma em polonês, cara. Já que não dá para experimentar o famoso ensopado do pescador, que tal uma partida de Gwent? Não ri não, rapaz. Você vai perder feio, mano.
cara? Adeus, vaquinha. Oh. Isso, cara, tem quantas cartas dessa daí? Ô, caralho, fiz cagado. Ok. Vou perder. Passou. Caralho, ainda consegui salvar, velho. Não acredito nisso, mano. Não queria jogar essa porra. Saudações! Do que você precisa? Comida. Me mostre o que tem no estoque. Obrigado. Até mais. Obrigado. Até mais. Você é tão azedo quanto um frasco de vinagre. Você deve ter. Rapaz, você me respeite. Cara. Ih, cara, tem essa aqui. GG. O secretário do Cal quer ajuda. Deve dar para ganhar um bom dinheiro.
Aqui eu não completei, nem vou completar, né? Então já tá no level 32. Cara, eu não consigo finalizar. Talvez esse. Ah, esse é só lá na cidade, né? E o outro é onde? Deixa eu ver. Ah, esse é aqui, ó. Deixa eu salvar o jogo. Aqui é um salvamento, esse aqui é lá em cima. Vou salvar o jogo aqui no salvamento automático. Dar uma olhadinha aqui, ver se está tudo correto. Cara, bateu a fome. Ah, que merda, hein, cara. Beleza. Não, sem problema. Vamos fazer o seguinte. Dormem noite adentro, morcegos voam ao vento. Seguinte, a gente vai começar um novo jogo, mas não vou jogar muito hoje. Ó, agora é 11 horas. Vai ter 1h30 por aí. Vou pular algumas cutscenes desnecessárias. Vou tentar focar só nas cutscenes mais principais, né? Outras eu vou cortar.
Tutorial chato aqui, o cara bota que eu não quero tutorial, mas mesmo assim aparece, eu nunca vi. Eu vou tirar o tutorial. E pronto. Cara, não sei se eu começo... Vou começar com tutorial, com coisa em inglês, cara. Eu vou salvar o jogo aqui no espaço vazio. Eu vou botar o idioma do jogo para inglês. Idioma do áudio. Inglês. Vamos lá. Ah, isso que interessante. Caralho. Uma boa dica, uma boa dica. Recebi algumas dicas, depois eu vou dar umas olhadas. It's uninstructive, not to mention unreasonable.
gotta go see Siri. Go and train with her, then come back. It'll give me a chance to put my face on. Of all the women I've known, you're the only one who does that before. You've known many. What's it matter? Only ever thought of you. Bom, vou tentar focar então na história do Geralt agora certinho. O que é isso aqui? Nothing but silver. Gold clashes with my complexion. You should know that. You're running out of juice. I know. You might bring me some more once you're done training. Pode deixar que eu trago, minha amiga. Pode deixar. Abram alas, meus amigos. Vamos lá, Geralt. Você está muito lento. Old Witcher's fast asleep. Ciri's disappeared somewhere, of course. Guess she prefers practice to theory. What? Time to wake up, Master. These lessons so boring they put you to sleep too? Damn it. After taking notes on ghouls and owl-ghouls, wanted to rest my eyes a bit. Making her slog through that brick? No wonder she took off. John of Bruges lacks flair, true, but he's reliable. Not like the hogwash they print nowadays. She's tack... How many times do I have to tell her? Bring our young damsel to the lower courtyard. Don't get mad at her. You like that. Killing monsters is not something to be taken lightly. Ciri must understand that, if she is to become one of us. I'll see you below. You've got work to do. Your reflexes are still slow. Maybe for a witcher. Think drowners or striggers will go easy on you because you haven't undergone the mutations? Though in your shoes, I'd fear Well, yes, but... I know. And you know that's no excuse. Sorry's not good enough. You're gonna read Ghouls and Owl-Ghouls in its entirety. No, please! End of discussion. Come on. Shall we run the walk? Not this. Bom, já vi isso aqui tudo mais 20 vezes, então acredito que eu vou pular algumas cutscenes. Anything to say for yourself? I'm very sorry. Young blood craves action, I understand that. But when you fight a beast, knowledge counts as much as your silver sword. By markings, like unto the Panthera. So you... But you were asleep. So you did the reading. Why not admit it right off? Never pounce on an... Well, you're a quick study. Quick, but mischievous. Fine, we've talked enough. Again! Stop What do you... That's... Whoa! You really showed him, kid. Ciri, get down here. A little she-devil. Soon as she's back, we'll set her to polishing all the swords at Kaer Morhen.
Find that helmet? You all right? Had a nightmare. About? Take forever to explain. Dawn's some way off. We've got time. Started in the... Triss? Yennefer. Funny, isn't it? She's... Was she nagging you about something? True to life, indeed. We'll find her. In the dream. Those with... I've trained kids who were fat. Didn't end well, did it? No. The Wild Hunt appeared, attacked Ciri. It was just a dream. That's the problem. In the past, when Ciri'd appear in my dream... We taught her how to defend herself from anything. Be dawning soon. Wait. Show me the letter from Yennefer. Why did we... Didn't overlook anything. We were meant to meet in Willoughby. That's what she wrote. Meanwhile, one army or another burned the village to the ground. All we can do is follow her trail, so... Stop talking for a minute and give me the letter. How about... You were gonna read it, not sniff it. They must meet. Soon. Willoughby... What's this postscript? I still have... That's private. Aha. I understand. At least I think I do. Back on topic. How's it look? How far? 2 or 3 days. Trail's fresh. But it looks like it leads towards the main road. Could be muddled there. Wait, hear that? I hear it. I smell it. Ghouls. Necrophages follow. Let's go before any more show up. Ever tell you about this sorcerer I knew? Couldn't stop talking about how useful they are as creatures. Because you can brew potions from their blood? No, because by eating rotting corpses, they prevent epidemics. Did he know they eat the living as well? No. War's Really not upsetting, exactly too. going our His way. theory collapsed. We have a side. The Northern Realms. Radovid's realms, don't you mean? Temeria and Edirn are no more. Radovid's pledged to restore the old borders as soon as he wins the war. Believe that? Gotta believe something. That's what keeps us going.
has gone. Yeah. Come out. Gods, that was close. I was sure I'd end up like my mare. Provided you got lucky. Your horse died quickly, but griffins like to toy with their prey. Eat it, alive, piece by piece. Oh. You'd like a reward, I suppose. Could always use a few crowns. Thing is, I've a meager purse at the moment. Nilfgaardians requisitioned my goods. Now this. Here. Back to the trail. Like I said, leads to the main road and ends there, muddled. You seek someone? Yes, a woman. Medium height, long black hair. Seen anyone like that? No. But there's an inn here in White Orchard. Sole one around. Gets its share of travelers. Perhaps you'll learn something there? Not a bad idea. Especially since that wound needs cleaning. Ah, beast barely grazed me. But sure, could use a good rye. Nice and cool, you know, straight from a cellar. Let's go. Faster. You lost a marble. Turn around. Hey. Lad went missing one day, so the had a witch was hunting nearby. Started poking him, asking. When he started... What? Take that down before there's trouble. That is a coat of arms, the Temerian lilies. They've a right to hang there. This ain't Temeria no more, old man. It's Nilfgaard now. My arse it is. Witches? I'll not drink with Weaverlaw's freaks. Beg your pardon for those thugs. No need. We're used to it. Folk are jumpy round here. Armies just passed through. Now a griffin's prowling about. Already had the pleasure. One mean beast. Mean? Light way for a hunter to put it. Clawed Lena so bad, poor thing's 1 foot in the grave. But does no good to wallow in misfortune. How can I be of service? With a drop of vodka for me. And you? Something to wet your tongue? Show me what you got behind the counter. Looking for a woman. Raven-haired, violet eyes, dresses in black and white. Riding in from Willoughby. And, strange as it sounds, lilac and gooseberries might have smelled that. I've not seen nor smelt such a lady.
Believe I'd remember. Yeah, especially hard to forget this one. Plenty of travellers about, though. Folk from all over. Might be worth your while to ask after her. Thanks for everything. Master Witchers, would you be of a mind to kill the griffin? Beast's a scourge on our land. Only killed livestock at first, but it's got a taste for human flesh of late. We're afraid to set foot outdoors. If someone will pay us, won't say no. Help you bandage that up? Please. I'm not decrepit yet. Then I'll ask about Yennefer. Mm-hmm. Just remember, we'd rather not draw any attention. Here, Black One's been out measuring the fields. Let him measure. Better that than burning the harvest. Oh, Drommel, you're dumber than a headless cockerel. Why are they marking out... I'm looking for someone. And we seek some peace and quiet. Out of my face, freak. For your breath sours my beer. Just want to talk. You deaf, Stray? No one here'll talk to you. If it's company you seek, stick that mangy snout of yours in a trough with the pigs. Show that shit-eater, Micah. Raven-haired woman dressed in black and white. Seen her? Talk. Folks say the lady rode through the village a few days back. Galloping so fast she knocked Radabor into a ditch. Which way did she go? Dunno. Lots of tracks leading off the main road. Could have gone anywhere. Oi, people! The freak's taken Micah's mind! Uh-huh, and I'll take your tongue if you don't shut up. Once more, there are 4 factions. 4 what? What a waste of time! The Earth shall revolve around the sun before you comprehend these rules. Got a minute? Why not? Aldert Geert, assistant professor in Geralt of Rivia, Witcher with tenure. I'm looking for a woman. Well, Of course not! Unlike the populace, I know... Horsewoman of War. What's that about? Folk say an omen. A beautiful phantom rides the fields at night, looks as you described her. Armies follow her, and all who cross... I can vouch for the last bit. No, facts interest me, not fairy tales. Gotta go. A moment, Witcher. You strike me as... No, and I don't have... But the rules are quite simple. Splendid!
Well, it's not a game for everyone. If you ever find yourself in Oxenfurt and wish to play a true master, ask for Stepan. A simple innkeep by trade, but a true... I'll remember that. Thanks. Looking for a woman. Not like everyone. 2 snaps. Finding her. You look haggard. Can we cut to the chase? Yennefer, or... Never mentioned her. Yet you described her perfectly. How do you know Yennefer? What a question. Master Dandelion's ballads are called. And runs. It's a Geralt of Rivia. You seen Yennefer? Deepest apologies, but... Guessed it. I knew... What do you know? Before you appeared, it never Get to the point. An Nilfgaardian scout from the local garrison. Where? At their camp. She rode in there. Dark of night. Black... Where to? I'm not... Thanks. Done drinking? Mm-hmm. Then fuck off. Don't want your kind here. Better round up someone else to help. 3 of you don't stand a chance against me. Well, I could fuck you up by myself. If I had a bag over my head and my hands tied behind... Actually, no, not even then. Chet, Lesh, back off. I'll teach this vagrant a lesson. Man on freak. Your ass is mine. Rip his soda!
I knows what I knows. Elsie bears her rumpy little whore. May the sun shine. Fierce another. We'll eat myrtle grass during the hungry gap. They've taken all our grain. Sheathe your sword.
sheathe your sword. When it's many against one, even... Blood of pest, I warned you. Blow. This bard's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. Sheathe your sword. Sheathe your sword. When it's many against one, even a Vedimin is done. Blood of pest, I warned you. This bard's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. Sheathe your sword. Sheathe your sword. When it's many against one, even a Vedimin is done. Blood of pest, I warned you. This bard's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. Loar and I think. Last time I laid out anything.
Come on, Roach. The Emperor shall guide us straight to London. Military camp. No locals allowed without the express consent of the garrison commander. I look like a local to... You look like Trump. Dead wrong. A witcher? Captain Peter Sagwin Levy is in the tower. Huh. You black ones aren't so scary after all. Don't get accustomed. To the tower. Lower and I say. Gold. We must requisition a share of your harvest. How much grain will your village give? Whatever you say. Look at my hands. These are not the hands of an excellency, but of a farmer. 40 bushels. There'd be more, sir, but our lads... You will give 30, and that will... Oh, thank you. I summoned only the Elderman and the smith, Willis. But it... Very perceptive. Geralt of Rivia, Witcher. Vatgern. This explains why I did not hear your footsteps. Yennefer of Vengerberg. Where was she? That is a military... Haven't thrown me out yet. Haven't called the guards. So go ahead. There is a griffin. It's a deal. It kept to the Vulpine Woods at first. Since then, the griffin... Meaning it's abandoned its lair. I judge from your tone this will... I'll need bait. A specific... Buckthorn? I do... Probably mastered the basics. No. First came idioms. Don't play... Go to Tomira, an herbalist. Need more information about... Shall I bring you with... They won't say anything I don't already know. I need... Mislov. He has a hut south of the village, very near the wood. Tomira? Esundiak. Password. Dunno any. So, out for a little walkie, eh? Counting the Emperor's swords to... And thick-skulled quartermasters. You're clearly skilled. Show me where you're peddling. Morale holding up around here? You boys think you can win this thing? Ah, a spy after all. Or one to... Neither. Right. Well, tell anyone who cares we will win this. Incidentally. So long. What is this? Food of the Brigade Brigade. Poor, dark, and putrid.
Go on, Encazer! Si otuvian essa quira plu. Evan, sadame. Che esse bar in cas. Ecco peseta. This bard's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. Perigla! Hey. Out of my way! Come on, Roach. Lost your nerve? Esse yonder ain't the good kid. Well, Anyone home? Must be out hunting. Trail's fresh. Mislav just left home.
You, Mislav? Shh. Hear that? Wolves? No. Yes. More. I'm hunting bigger game. The no. Ah, I see. You... I'll show you, sure. But, will you help? That is... Sure. No. Dogs... These dogs been a problem for a while now? Since the war started. Soldier on the march, he'll stop to rape a woman, strangle her, kill her man for a chuckle, even butcher a cow. But a dog, a kick in pat, too late. Attacked another one. Damn, you're up. Dieter. But that was before. No. So... Griffin, know anything about it? Oh, not much. Not my kind of game. You're his kind, though. Survival instincts alone ought to make you care. I walk silent through the woods. No griffin can hear me nor spy me. G'day, yeah, g'day. 'Twas here. One lay there, by the stump, headless. Watch out for yourself. I'll be fine. Not the first griffin I've dealt with. Hope you're right. Good hunting now. Nilfgaardians were celebrating. Griffin interrupted them. Ground's black, saturated with blood. A camp. These prints are older and deeper, heavily armored. Nilfgaardians, probably. Griffin's nest. What remains of it, at least. Corpse is a couple of weeks old. Still alive when the griffin brought him here. Took a long time dying. Horse, dog, human. A few months' worth. Female. Larvae in her wounds have already hatched. Other griffin must be a male. Deep cuts over the whole body. Didn't defend herself. Beak tips worn. Gray hairs in the... Griffins pair off for life when young. Male must... Thick shaft. Explains why the male hunted the Nilfgaardians down here in the forest. Done all I could. Should talk to Vesemir.
decide. Should we draw it or not? Looking for trouble? Glenn told me about Smithville. Dad went missing one day, so both Dad and other side of the hunting river. nearby started poking us. Yes? What is it, Wolf? Got good news and good news first. Captain of a Nilfgaardian. And the bands that we... What else could he want from two witchers? Go on. Griffin's abandoned its lair. Gotta make... And how's that go? Got the buck... How'd it work? More like stench. City boy. Remember Tredegor? Hunting that... How can I forget? You ever... Learned some things. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their egg. It's always the same. Fine. I'm ready. No point in waiting. Let's find a good... Picked one out already. Other side of the stream. There's... Good. Me... Heard of the Flyhead Brigade? Who you really mean? My brothers will never believe it. Down sits an old oak tree. Grew inside the dead. A stream, amber waves of grain. Charming place. Perfect for an ambush. I know how to choose them. So, ready? Let's start. Now all we have to do is wait. Come on. We can... So tell me, once we find Yennefer, what'll... No. I'll go to... Little early to settle in for... Snows are a way off, yes. Nilfgaard's crossed the Pontar in the east. Puts them maybe a week's march from Kaer Morhen. If they reach the valley before snow... Speaking of winter and wintering... Maybe. Hear that? It's close. Let's go give it a warm welcome. Wait. Like this. A crossbow. Won it in a card game while you ran around. A witcher with a crossbow. Stop talking. Gotta... Watch out! It's about to dive! Come on, come closer.
away! Not bad. Not bad. Though you could stand to improve some things. Man spends his whole life learning. Not a witcher, unless he doesn't want to live long. But more on that later. Take the Griffin's head to the Black Ones. I'll ready our horses. Meet me at the inn. That's it, Roach. What the hell is... Right. You take me for a... So, What? Fulfilled my end of the bargain. To Vizima. She was a day's ride from here the whole time, under my nose. Yes, I might have. But you... Halt! We are not done. It's yours, this gold. I would not... Esse yonder ain't Hey.
Smithfield. Lad went missing one day, so folk nabbed a witchman that was hunting nearby. Started poking him arsehole. When he started Yennefer's in Vizima. Got a few friends there, so... Something wrong? Look around. Trouble brewing. Time we were on our way. Mm-hmm. I'll buy some provisions for the journey. Then we'll go. Geralt, we should stay out of it. Just this once. What happened to the lilies? Took 'em down. Took 'em down to hang a golden sun there now. I cannot show Temerian colours. They'll come and burn the tavern down. Maybe it's true what they say. You fond of the Imperials? You Nilfgaard's whore? I'll let that pass. I know grief eats at your heart. You know shit. They hanged my sister, dragged her out the cloister like a dog. Said Nilfgaard's no place for superstition, that they don't fear the wrath of the gods. And you, do you fear it? If not for Annie, your child would have choked on its navel string. You owe your son to my sister attending to the birth, and you don't fear the gods' wrath. You don't fear it, you cunt! Leave me be! Recognize this medallion? You know what it means. Back off. You all right? They say witches steal young'uns. That true. What the Emperor promise you, freaks? Your own land? Like he did the elves once? Get out, all of you. We ain't going nowhere. And neither are you. They won't back down now. I can see that. Come on, come closer. Time to end this. It's all right. It's over. Leave me be! Get away! See his face! God save us! Be gone, and don't ever come back. So much for not getting involved. Come on, let's go. That brawl, we didn't start it. Excuses, excuses. You've not changed a bit. Yen? How? I received a report about a witcher who'd appeared in White Orchard. I knew it was you, looking for me. I might have waited until you found me, but... well, you know me. Patience has never been my strong suit. It's... good to see you, Geralt. I'd even embrace you. Were you not covered in blood? Sorry. Wasn't expecting to see you. To be honest, this isn't at all how I imagined we'd meet. How did you imagine it? You didn't imagine you'd have a Nilfgaardian escort. Don't get me wrong, Yennefer. I'm glad to see you.
But I do think you owe us an explanation. And I shall provide it. In Vizima. Ready your horses. We can talk here. Some charming orchards nearby. In bloom even, so you almost can't smell the corpses. A tempting proposition. Sadly, I must say no. You see, someone awaits you in Vizima. Someone who doesn't like to be kept waiting. Emperor Emir var Emrys, or to those on more intimate terms with him, the white flame dancing on the graves of his foes. Doubt I number among that group. Far as I remember, last time we saw each other, he wanted to kill me. Well, now he wishes to make you an offer. The kind one can't refuse? I didn't, though I could have. Fine. Guess I'm willing to hear him out. The Emperor of Nilfgaard, Lord of Metina, Ebbing and Gamera, Sovereign of Nazaire and Vicovaro will feel honored, I'm sure. What about you? I'm going in the opposite direction. I somehow doubt the Emperor's invitation mentioned me. Besides, I've got things to do at Kaer Morhen, remember? Yeah, I remember. Thanks for your help, Vesemir. See you soon. How's your horse? Swift? Can't complain. Why do you ask? I'd like to be back behind some thick city walls as soon as possible. This bard's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. After many trials and tribulations, Geralt finally learned that Yen was in nearby Vizima. The gentleman will be seated on the bergère. The what now? In that chair. Catwin, please shave the gentleman's sideburns too. Fine. Then... If time permits. Sadly, the day is short. Tilt your head back, please, and sit. How goes it? Preparations for the audience proceed? Yes, General. The gentleman will be more... Who's this guy? No. Morvran Vorius, commander of the Alba Division. Yennefer's escort. They were my men. All of them. Indeed, were. For none have returned to Vizima, have they? I truly wonder what happened on the road yesterday. Perhaps you could enlighten me. You have time. And a razor to your throat. Your men died in battle, as soldiers tend to. I see their fate does not trouble you overly. True. But I'm guessing the fate of those whose country they invaded didn't overly trouble them. Nordlings. We can bathe you, shave you, and clothe you, but teaching you manners, that will be a challenge. Nice meeting you too. Done. Shall I shave him once more, against the grain? No. He himself is very much against the grain, that's enough.
Farewell, Witcher. Or rather, see you soon. Good. Now the gentleman may dress. Sadly, I did not receive exact measurements. If the garments change... Black? We do not like garish. The gentleman will tell me once he has chosen an out. And they say, does the out... Yes? It's a saying. No. The gentleman is to stand before the ruler of the North. I'm not some boor. Please, That... Please... Leg extended. Hand flat. Come with me. The gentleman will address the Emperor only when asked to, and using the appropriate title. Your Arch-Magnificency? I see the gentleman is in the mood for jests. I fear the Emperor might not share his disposition. Your Majesty will suffice. Spoken loudly, clearly, and with respect. Imgrimi et art ket. Bow! Your Imperial Majesty. Arer et the... Avelian namin, Vatka. So many months at Foltest Court. Yet you still haven't... Know what they say? Can't teach an old wolf new tricks. Take it you didn't summon me to reminisce about the good old days, so... Silence. My daughter Cirilla, she's returned. And she's in danger. The Wild Hunt pursues her. You will find her and bring her to me. How many men in your army? 20,000? 30? So why me? You know why. Because she trusts you. She trusts me, yes. So tell me why you're looking for her. Doubt it's about making up for all those lost years. For reasons of state, as always. Enough of this banter. You will agree regardless. If for no other reason than because I shall pay you. More than you customarily receive for a contract. Considerably more. I need information, not motivation. Ciri leaves few tracks. She'll be hard to find. My corps of spies will help you. Count on them, and my army, should the need arise. Yennefer will tell you the rest. This audience is finished. Mererid! Take him to the sorceress. Did the gentleman not understand? Did I not emphasize adequately that one must bow to the Emperor? Relax. Nothing happened. To the gentleman. But I shall be punished. How? Please keep close and bother no one. We had enough breaches of etiquette for one day. Calm yourself. What? Do you know who you're talking to, soldier?
I'm Herivard II, Prince of Vesina Elan. Not only Ja, am I made to wait here, amen. I'm a supplicant. Raadsliden enicht, es tun, es is saur aan mijn Es ist die Prinsen neem neem Till show evai. Essa kleiti, kin ved breina gat, en selfrid den gatte, esse plenten etnot matte, en selfrid den sikle. Once the gentleman is done, he should see me to retrieve his possessions. Sharpened yet? Yes? Then transcribe. The true... Geralt, that tunic. You look positively smashing. Dying to take it off. I'd consider that a proposition under different circumstances. One I might even take you up on. But we've matters to attend to. Now do you understand why I'm at Emir's court? Mm-hmm. And seems we're in the same boat now. Ciri, she's really back? No chance he's mistaken? Look. That's more or less what she looks like now. Or so our agents claim. Our little witch has grown into a young lady. So they're our agents now? My, you've clearly settled in quick. Geralt, don't twist my words. I know who Emir is. He started this war and its bloodshed. He had my friends killed. But I haven't any other choice. So please, let's not belabor the pros and cons and instead focus on finding Ciri. All right? Right. Emir said the Wild Hunt's after her. I'd find that hard to believe before what happened yesterday. How did they track us down? Because of me. You see, I've spent months searching for Ciri, using locating spells, haruspicy, geomancy, anything, really. I knew the Wild Hunt might sense it, perhaps even find me, but I thought I'd tricked them. Well, guess you were wrong. I've sensed them on my trail, hunting me, for some time. If not for you and Emir's soldiers, they'd have gotten what they were after. I can't risk another encounter like that. It's time to put away the magic, turn to more traditional methods. To the best tracker I know. You must find her, Geralt. Before the Wild Hunt does. So where's Ciri been seen, exactly? In 2 places. Velen and Novigrad. The trail in Velen is most promising. You should make that your first stop. Ask for a merchant named Hendrik at the inn at the crossroads. One of the Emperor's agents. He should get in touch with you. That's it? No passwords, secret handshakes? None. Sorry to spoil your fun. Your boyhood fantasies about the crafts of the trade. All we have in Novigrad are unconfirmed reports, rumors. But there you will have the help of our mutual acquaintance. Triss Merigold. Apparently she's got a cozy flat on the main square. Sure she'll be delighted to see me. What about you? What will you do? I shall sail for Skellige. There was a magic explosion there recently, blew half a forest down. I believe this had something to do with Ciri. I'll be in Caer Trold. Join me there once you've learned something. One thing before we go. Why didn't you contact me? Didn't need me? Didn't even want to see me? I didn't want to spoil things. I'd heard you and Triss made a great couple. Yen, I'd lost my memory. Really? That's your excuse? Let's drop it, all right? It's not what you think, or it helped me understand how much I love you. I don't wish to hear it. Any of it. Guess this means we need to split up again.
Not my preference, but I understand. Clock's ticking. It is indeed. So why don't I teleport you to Velen, get you there at once? Not gonna happen. I'll go on horseback, as soon as I can get changed. Have it your way? Oh, and you really look quite dashing in black velvet. Think so? Maybe I can have some of my armor lined with it. Good luck, Yen. Same to you. And if you wish to learn what's happened in the world while you and Vesemir roamed the wilderness, talk to Ambassador Varatra. That's him over there. And Geralt, I know it's wartime, but try not to be a hero, all right? Just check those leads and come back to me, in one piece. I shall be waiting. What do you mean? Directly out of Nordland? Ambassador Varatra. Yennefer suggested I ask you about current events, the war and so on. Of course. The Emperor's servants should keep no secrets from each other. If you will, let us approach the map. What's new in Skellige? Nothing. The islanders pride themselves on that, don't they? Doing everything according to tradition, as their forefathers did. And like their forefathers, they quarrel with each other, pillage, occasionally attack our transports. This is cumbersome, but nothing more. Skellige has always been a footnote to history, and so it shall remain. Sound awfully confident. What if King Bran manages to unite the Jarls? Lead all the clans against your fleet? King Bran is a feeble old man. From what I know, he barely remembers the names of his own vassals. Uniting all might prove difficult. Any news from Novigrad? Is the free city still free? Yes, although everyone knows this won't last. Radovid is in Oxenfurt, and the Emperor is here in Vizima, at Novigrad's doorstep, both. And both require coin and ships. Novigrad can provide these. Which is why the mood in the city is rather, well, on edge. Meaning? How do men deal with fear? They seek reassurance and scapegoats. The Church of the Eternal Fire understands this perfectly, and so it promises to improve the lives of its flock by pointing out the guilty. Who started the war? Who profits from it? Why, it's obvious. Mages, elves, dwarves, in a word, any and all deviants. I've been stationed in Novigrad for 13 years. First as a consul, then as ambassador. I've seen a great deal. Cruelty, cynicism, greed. But what is happening there now concerns me greatly. How do things look in Velen? As bad as ever. Perhaps worse. This land never flowed with milk and honey, and now it flows with blood. Armies have swept through it several times, trampling fields, looting granaries, burning villages. Famine grips the populace. So how's ruling that earthly paradise going for you? Not well, to be honest. Our forces are spread thin as it is, and Velen is chiefly swampy forests that are difficult to control. We've had several patrols never return to their camps. Thus, we've temporarily delegated authority in this region to a certain Nordling, a former low-ranking officer in the Temerian army, one Philip Strenger, better known by his nom de guerre, the Bloody Baron. I advise you well. Avoid him. How's the war going? I mean, apart from the fact that Nilfgaard's triumph is imminent. I assume this to be a private conversation. We've no witnesses, so let's dispense with the propaganda, even that shrouded in irony. Our offensive was going splendidly until winter came. Edirn was in such disarray that we encountered no resistance. We had reached the Pontar before the first snows. Only a weakened Kedwin remained.
and Radovid's Redania, which had ignored the rest of the North's pleas for help. We thought they'd sue for peace, perhaps even submit to vassalization. We waited for spring, certain of victory. Radovid? Submit? Yes, a vain hope, I agree. Radovid sent no peace envoys, nor did he advance on our positions. Instead, he trudged over the snow-bound Kestrel Mountains and attacked Kedwen, his ally. This attack took the Kedweni by surprise. They were still mourning the loss of their king. Rudderless and dejected, they laid down their arms after a few lost skirmishes and joined Radovid. And so by spring, instead of 2 weak enemies, we had only one powerful one. What about Kavir? Kavir values its neutrality, enough not to lend its armies, or more importantly, even its coin to either side. Returning to the war, this spring there was a massive battle in the marshes of Velen. Massive, yet indecisive. Both sides suffered enormous losses, unprecedented even. Radovid has retreated across the Pontar. He's safe for now, until reinforcements arrive from the south. Then Emperor Emir var Emrys will deal with him once and for all. Couldn't you just go home? Save everyone a lot of marching, not to mention a few human lives. I'm afraid the stakes are too high to fold now. We can only go all in. Thanks for your help. Think nothing of it. May the great sun light your path. How might I serve the gentleman? By returning my things. Citrus and cloves. The fragrance will keep the gentleman's robes fresh somewhat long. The Emperor is not known for his patience. He wants his daughter back safe and sound, as soon as possible. Yeah, mentioned something of the sort. So long. Wouldn't mind a few rounds of cards.
Wouldn't mind. Chega tu vin.
Geralt and Yennefer were reunited, but something even more important happened in Vizima. Geralt learned that Cirilla, his one-time ward, had returned from afar, and she was in danger. He was to find her, at the Emperor's command and Yennefer's behest. Come on, Roach. Yes? Got any herb? I'm sure I can find some.
Where's Lena? She passed away soon after you'd left. You resent my choice. I understand. But believe me, my potions wouldn't have helped. Alas, I must take your word for it. Tell me something about yourself. A sad one. Do I know it? We must have missed each other. No. There was a boy, Goslav. He'd bear his chest to work. The Neneke refused to take me back. My parents uttered not a word. Farewell. Hey there.